Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês a nossa produção dessas maletinhas personalizadas. Fica de olho que no próximo vídeo a gente vai estar disponibilizando o passo a passo com molde. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e deixe seu like. Vamos à produção.
Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!